Parque Lage is located on one of the busiest streets in Rio de Janeiro, Jardim Botânico Street, and is part of the Tijuca National Park. And it is a true paradise in the middle of the city of Rio de Janeiro, which provides its visitors, in addition to seeing the mansion of Mr. Henrique Lage and his wife, an opportunity to get to know the Atlantic forest up close at the foot of Christ the Redeemer. The park is vast and very safe with the presence of security guards and forest rangers, attracting Brazilian families and tourists from all over the world. The story of the construction of Parque Lage is a love story. Henrique Lage, who was a shipbuilder and owner of a fleet of ships, fell in love at first sight when Gabriela Besonsoni, a very famous opera singer, performed at the Municipal Theater in 1918. Initially, he was rejected, but when she returned in 1921, she gave in to Henrique Lage's charm. They got engaged and later married in 1925. Henrique Lage built this park in honor of his wife and named it Villa Gabriela. On several days of the week, you can find indigenous people selling their crafts and culture. Olha, então é isso, galera. Eu tô aqui com o Tatuí. Qual é a sua nação? Eu sou Pataxó, do sul da Bahia, Porto Seguro. Minha aldeia se chama Coroa Vermelha. E hoje eu estou expondo aqui com a minha família, no Parque Lage. Legal, eu já fiz uma tomada do que vocês estão expondo aí. Me fala mais um pouquinho do trabalho de vocês, então. Então, no caso, o nosso trabalho é feito de madeira, sementes. Basicamente, é tudo natural que relata a nossa cultura, que mostra a nossa cultura. Por exemplo, todo o nosso trabalho é um trabalho familiar, os colares minha mãe que produz, as peças de madeira, meus primos que fazem, meus tios, os chás também, e já as pinturas, eu que faço, a confecção das roupas. Sei, tudo na serigrafia, né? Sim, serigrafia também. Ah, que maneiro, cara. E como é que é a história aqui? Como é que vocês vieram parar no Rio? No caso, minha mãe veio pro Rio, né? Em busca de trabalho, minha mãe chamou na Pataxó. E a gente veio em busca de trabalho pra cá. E a gente acabou não só achando um trabalho difundindo nossa cultura, mas também acabamos encontrando esse meio, né? Esse é um dos melhores meios para difundirmos a nossa cultura e ajudar a nossa comunidade na Bahia.
Entendi. E vem cá, olha, o mundo tá precisando aí, eu acho, de uma mensagem dos povos indígenas aí. Manda uma mensagem pro mundo que esse vídeo vai rodar o mundo aí. Eu acho que é uma mensagem pro mundo, acho que falta mais compaixão, mais coletividade, mais olhar o próximo do que a si mesmo, sabe? Acho que é uma questão de evolução mesmo. Quando você olha o próximo, você evolui. Quando você vê que a outra pessoa, assim como você, tem problemas, como todo mundo, vocês podem evoluir, sabe? Você evolui com outra pessoa. Você fazendo uma caridade, não precisa ser uma coisa grande, sabe? Eu acho que falta amor também. Falta muito amor, muita... Com certeza tá faltando amor. Sim. Com certeza. Cara, muito obrigado pela sua participação. Enfim, é isso. Vamos ver como é que fica. Depois eu te mostro o vídeo todo. Sim, cara. The park is a tourist attraction during the day, and at night it is where the Parque Lage School of Visual Arts operates, a school with renowned international artists. Mr. Henrique Lage built this elevated stage so that his wife, the lyrical singer Gabriella Bessonzoni, could sing for her friends and guests. Not bad, right? The elite of Rio de Janeiro gathered at Henrique and Gabriella's parties, and Gabriella Bessonzoni continued her lyrical career in Brazil. Here we have a beautiful souvenir shop. And I found out in the interview that it is also an art store for several famous artists. Então, eu tô aqui na lojinha de souvenirs aqui do Parque Lage. Qual o seu nome, companheiro? O Marco Aurélio aqui, ó. Deixa eu só te focar, Marco Aurélio. Marco Aurélio, fala aí um pouquinho do Parque Lage aí, sei lá, como é que é o trabalho de vocês? Tem muito turista aí? Aqui vem muita gente do Brasil e do mundo todo. Não é? Eu fiquei sabendo. China toda. Mundo inteiro, né? Verdadeiro mundo inteiro. Eu só fico muito triste que 1% dos frequentadores são cariocas.
São mais brasileiros Vindos de outro lugar, né? de outros estados e de outros países. Tem algum material aqui sobre aquele casal que construiu aqui o Parque Lage, algum livro de foto? O Henrique Lage foi casado com a Gabriela Bessanzoni Lage. Sim. Se casaram em 1925 e ele construiu essa casa para ela, que é estilo eclético italiano. É uma casa italiana, essa piscina que lembra um banho italiano, um banho romano, né? É uma casa eclética, aqui tem Art Deco, tem... Como é bom ter dinheiro, né, camarada? Olha embaixo, dinheiro desse cara. O Henrique Lage, ele era dono de uma companhia de navegação costeira e um estaleiro, então era uma pessoa... Era um cara com dinheiro. Com dinheiro, com grana, entendeu? E a nossa loja, que se chama Zaguchi, ela vai mudar para outro lugar. Em breve vão ser informados. Entendi. É só acompanhar pelo Instagram, @lojazaguchi, e vocês vão acompanhar. Porque é uma loja, não é só uma loja de souvenirs, é uma loja de arte também. Ah, vocês vendem arte aqui da escola de arte? Não, são Augusto Heckernoff, aquele lá, esse daqui. É bom mostrar o quadro. Sim. Augusto Heckernoff, que é o dono da loja. Sim. Com Isabela Simões. Ah, Isabela Simões, né? Isabela Simões. Entendeu? Lá de cima são os quadros de Celina Noli. Tem outros convidados nossos também. Entendi. É uma loja eclética. Entendi. Como palacete. Entendi. Querido, então é isso. Eu vou terminando a gravação da sua lojinha por aqui. Tá bom, foi Muito prazer é todo meu, querido. Prazer é todo meu. Depois eu passo por aqui e te dou meu canal de YouTube aí pra você assistir. Tá bom. Before the construction of the park and the mansion, there was a colonial sugar mill on that land called Engenho del Rey. And this building was the stables of this mill. The building was preserved by Enrique Lage. As we enter the park, we will be able to see a little of the Atlantic forest and some of its fauna. The park is vast, but people walk here peacefully. There is no news of violence or any type of crime inside the park. This building is reminiscent of Engenho del Rey, an old laundry operated by slaves during colonial times. Inside the park, people begin to spot wildlife. The park has many attractions, including caves and aquariums.
As we enter the park, we get further away from the street, and the sounds of nature and animals really become present. There are many stairs, and after each staircase, you will be deeper and deeper into the Atlantic forest. This is the Forest Ranger's trail access control point. There is a trail that directly connects Parque Lage to the peak of Corcovado, where the Christ the Redeemer statue is located. Some young adventurers always try to climb the trail, but I don't recommend it without a tour guide who knows the trail well. After a lot of walking and climbing stairs, you will reach a lake called Fairy Lake. It is an idyllic and silent place because it is deep in the forest. After going up the last staircase, we reach the top of the park. After this point, only dirt trails run through the Atlantic forest. From this point on, I recommend that you find a tour guide who knows these trails well, because you run the risk of getting lost. I hope you enjoyed the video. If you want, give it a like and share. And come to Rio de Janeiro, the wonderful city. See you next time.